Welcome back to another reaction for Akane-banashi episode 2. Yep, okay, skip. So let's see how we are going to get our revenge. Second story first, performance. Okay, someone getting followed. 一体何をやってんだ。これから爆売れする落語家荒川栗子ともあろうものがてめえの師匠をつけるなんて。すみません師匠、それもこれも昨日の現場で。花からしまいまで釣りの手ほどきしてくれる？んなことはどうでもいいよ。ほんのコツだけ教えてくれや。グリコ、ちょっといい？Okay. リーチ、どうした？グリコってシグマ師匠の弟子だよね。おうよ、荒川シグマ最後の弟子だ。俺のことよな。言いにくいんだけどさ。シグマ師匠が若いギャルと付き合ってるってガチ？ Oh, so he is training our girl Akane, right? So she can take revenge. Okay. はあ、なんだそれ。並んで歩いてるのを見たって人が何人もいてさ。ガチ。なわけねえだろ。I don't know. I have no idea about the side of business, but it seemed like you need someone who's already in the storytelling business, someone who has a name for himself, is one of the higher ranks, to teach you or take more or less give you their name as backup, so you can make it also in their business, right? It feels like you need a master inside that has a big name to then make it yourself. It doesn't seem like you can just come from outside without a master and just crash on the scene. 入った。カラオケ？ Otherwise, I don't really know why she would train. I mean, it doesn't hurt, does it? Yeah, it doesn't hurt. あそこか。いや、 Let a man be a man, これ right? ガチじゃん。何してんのこの二人。落語？そういう戯れ？でも師匠の顔は真剣そのもの。Is that the same guy as episode 1? The master of her dad? 真剣そのも Then it would make even more sense. の。お客様、え、どうかなさいましたか？いや、違くて、バカ野郎！つまらん噂に乗せられて俺をつけてただと？ I mean, is it baseless? トンチキなことしやがって。恥を知れ！そもそもこそこそするからダメなんじゃん。ああ、てめえ誰に生こいてんだこの野郎。師匠、何なんですかこのガキは。こいつは大崎茜、新太の娘だ。よろしく。Sure. こいつが6年前に破門になった新太兄さんの。そんなことよりどうでした？私の落語は。あの日から稽古をつけていただくようになって6年。
まだ人前で落語をやる許可はもらえていませんが、私も今年で17、高校3年生になりました。思いは変わらずか。はい。荒川一門の真打ちになる。真打ちになって夫の芸はすごかったってことをみんなに、あの男に、私が証明する。弟子入りを認めてください。時が経つのは早いな。So still revenge, still trying to make it big and then show him that he was wrong, which I don't know if it's going to work that well, but I hope it does. 弟子にしろって。茜、お前まだ小学生だろ。なぜ落語家になりたい？一体何があったんだ？夫はコンクリートを売る会社に入った。いつまでも落ち込んだままじゃいられない。I mean, he needs to do what he needs to do to keep you fed, to support the wife. ないって働き出して毎日忙しそうで。でもそのおかげで落語してた時よりお金がもらえて、お外でご飯を食べられるようになって。ならよかったじゃないか。I mean, let's be honest, it was pretty unfair how he got terminated or expelled. However, he 10 or 15 years or whatever, how long he was trying to make it, it didn't work out for reasons outside of your ability. You have to pivot. He's right. He can't really go back to Rakugo, so he found some other job and is doing better than he ever did in his Rakugo endeavors. Now, if he succeeded and would have made his shows, maybe he would be better off, but tough luck. みんなからも言われる。よかったねって。夫が落語をやめて、やめさせられてよかったねって。茜は夫の落語が好きだった。一人で喋ってるだけなのに、いろんな人や景色が見えて魔法みたいで。だからもう夫の落語が見れなくなるのが悲しくて。でもみんなは夫が落語をやめた時真面目になったってみんなニコニコ笑ってて、悲しんでるのは茜だけで、よかったねって言われるたびに夫の落語がダメだって言われてるみたいで嫌で悔しくて、だから決めたの。茜が真打ちになって夫の落語はすごいって証明するって。大きくなった。本当に。高卒で入門、今時珍しいが全くない話ではない。問題があるとするならば俺の方だ。俺に弟子を取る資格なんてない。だがしかし、すまんな茜。もしもし。ああ、ご無沙汰してます。ええ。ああ、それは大変だ。I'm assuming someone needs a new storyteller. こちらで探してみましょう。では後ほど。師匠、何かあったんですか？落 So this is Hershong's? 語喫茶の吉野さんだ。今日寄席に出られる演者を探してるらしい。急ですね。独演会の演者の入りが遅れるらしくてな。
そうですか。わかりました。じゃあ俺が。ああ、茜、おめえ行ってこい。茜、弟子入りするってことはまさしくプロの落語家になるってことだ。一度プロの世界を見てこい。 So before she was not even an apprentice officially. He was just listening to her, giving pointers. But now with this, she's officially an apprentice? わかりました。爆笑取って鼻明かしてやりますから。楽しみに待っててくださいよ。Why do I feel like that is not going to happen? How small can you make a building? Is there the parking entrance? Why is that one bigger than the building itself? くださいよ。あらグリちゃん、今日はよろしくね。いや今日上がるのは俺じゃなくてこいつです。え、この子が？あ、吉野さんでいらっしゃいますか？あ、はい。この度荒川シグマより大役の任を仰せつかりました大崎茜と申します。またとないこの機会、誠心誠意努めてまいります。よろしくお願いします。何この子？いい子じゃないのよ。こちらこそよろしくね。I mean, at least she has some. She's somewhat positive. って珍しいな。どこの一門の人なんだろう。え？ Isn't this the same area where her dad was? 弟子じゃない？しかも初講座？最悪俺がケツ含んで開けてやってください。グリちゃんはああ言ってたけど。I am 出 wondering. 囃子が鳴ったら I feel like she's going to use her dad's material. And again, I feel like this is a cafe where her dad was also performing. So maybe the old lady is going to see some similarities. 出番だかんな。あって聞いてる？あ、いや確かに師匠から借りたこの着物サイズぴったりで。お前緊張してんだろ。I mean, understandable. まあ聞け。いいか？聞き手に人って字を書いて飲むんだ。聞き手は聞き手。落語家は聞き手の人を飲むんだよ。師匠も大舞台の時はたまにやってんぞ。師匠が？やっぱ緊張してんじゃねえか。うるさい。まあ Now, the question is, which direction do we go? She is going to be nervous on stage, she's going to fumble, maybe catch herself, or is she going to lock in like her dad did? Is she going to, as soon as she sits down, the switch gets flipped, some people are like that, and she's just doing a stellar performance? 気負わずやれよ。あんたもしかしていい人？もしかしてってなんだよ。ごめん、嘘。ありがとね。ちょっと楽になった。じゃあ行ってくる。いや、知ってたけど、分かってたけど。ここから見ると圧やば。それになんというかすごく一人だ。でも私は自分の意志でここに来た。折れるな、逃げるな。
しきれ。積み重ねてきたもの、私の中にあるものを今日ここで全部。好き嫌いなどというものはどなたにもあるものですが、よかった。話し始めた。声も出てるし、所作も堂々としてる。あ、驚いた。いや。 Now, this type of storytelling I'm not used to, so can't really say much to that, but it seems like she is at least somewhat locked in. You will see how well she's doing whenever some of her material is not landing as well as she hoped it would. 驚いた。落語は会話劇。それぞれの登場人物を一人で演じて、そのやりとりで笑いを取る。かばっ首ひいと持ち上げてね、口をパックリ、舌をペラペラペラって蛇がいるんだよ、蛇が。つーも驚いた。本当かよ、おい。どうだいそっちはよ。なんかあるかい。まんじゅう怖い。町内の若い衆が怖いものを言い合う中で起こる騒動を描いたおなじみの古典落語。I do wonder how many of these are rakugo. How many of these are classic? How many of these stories are the same stories that you hear maybe like a million times that are the classic stories that everyone tells? Similar to her dad, he also told a story that seemingly was a known story. A lot of people tell it. He left out some parts and tried to put his own spin on it. And it landed well enough, but not with the one guy, naturally. So how many of these are the same story, maybe a little bit of a tweak? And how many of these people have their own stories that they are telling? だけど声もあった。 Because she's also new. It makes sense that she goes for some stuff that is proven to be effective, and she's just going to try to deliver it as well as she can. Maybe she's going to introduce a twist. It may also be that, as she was saying, Rakugo Classic, where a story about young men talking about what they're afraid of. Maybe this is just the outline, but what they're afraid of changes from presenter to presenter. 声もあった。俺見ろ。やだやだ、何これ。弟子入り前の、しかも今日初講座の子がやれるレベルじゃない。勘弁してくれ。 So she's saying this is not what a newcomer can accomplish. I am assuming because it's a lot of characters and you need to portray a lot of different characters. They need to be identifiable quickly because they are also interacting with one another. That is why I assume she's like, a newcomer, probably not the best idea. まんじゅう？なんで？まんじゅう？なんだよおい。まんじゅうって虫いるかい？でもなんだろう、この懐かしさは。あの野郎まんじゅうが怖いんだってよ。お、まんじゅう見て死ぬんだから暗殺ってんじゃない？しんちゃん。おい、俺がまんじゅう怖え怖えって言うからみんなでまんじゅう買ってきて俺のこと殺そうとしてんだ。まんじゅう怖い、まんじゅう怖い怖いよ、まんじゅう怖い、まんじゅう怖いよ、怖い、泣いちゃう。なんだいこれ、おい潰しやんじゃねえか。なんだこれ。
そばまんじゅうじゃねえか。これよ、おい、怖いよ。おめまた。おいおい、さっきの緊張はどこに行ったんだよ。初講座でも物おじしない舞台度胸。くそ、何がまんじゅう怖いだ。So, as I assumed, the old lady would see her dad. おめえが一番怖えよ。And she locked in. 最悪。せっかく念願かなって落語喫茶で独演会ができるってのに、自己渋滞のせいで3時間半も高速バスに拘束されちゃうなんて。Oh, the one that is supposed to be here. 笑 Okay. えないよ。すっかりお客さんを待たせちゃったな。気が重いな。まんじゅう怖い。ひどいわシグマ師匠。Okay. At the beginning, I was like, what a weird story, but I see. I would also be scared of Manju in this case. 何の情報も教えないでこんな子よこして感想教えろだなんて。こんなのすごかったとしか言いようがないじゃないの。あの野郎。この野郎。おめえまんじゅう怖い怖いって言いながら食ったりしまったりしや。おめえ一体本当に何が怖いんだい。いやー、あとは渋い。お茶が怖い。Hmm? There's a lot of stuff going on that I have no idea about. Like the fan I can still understand. It's like a prop to differentiate some characters. But why is she flipping the seat? For the next person? お疲れさん。ありがとう。どうだったよ、初講座の感想は。意外と疲れた。Now, I feel like all the people are now going to have high expectations for the main guy. 20分以上喋りっぱなしだが Now, I don't believe he can deliver. な。 And this whole thing took 20 minutes. Interesting. So it is essentially storytelling, more involved storytelling. A lot of mannerism, a lot of with the voices, a lot of acting. And it feels like a mix of a lot of stuff. Storytelling, acting, showmanship, and stand-up comedy. It feels like it's a mix of all of those. Because having a joke and a punchline is fine and all, but you need to deliver it well enough. So I can see the appeal. I'm bad at all of these, so can't really judge much. こういう疲れは大歓迎。But people liked her story, so that is already a good start. But I believe she's not going to succeed in reaching the higher echelon because the guy is still in charge, and he's most likely, if I had to guess, we are continuing, we are getting better, we are getting more of these gigs or whatever you call them. We go, I believe there's like a middle stage from apprentice to something else. She's going to nail that. And then at some point she wants to get to the upper echelon, and this guy is going to come back. He's going to try to more or less not execute, but
throw all of these people out again because they're not doing it traditionally or whatever. You know, this pretty much stable storytelling. もう一度やらせてくんないかな。調子乗んなバカ。お前が Not what I expected. I expected him to be angry, to be mad, or whatever. Not go in. すごい Interesting. I assumed he was trying to hug her. But fair enough. すごいすごいもしかして10代年下だよねいやびっくりだよ長屋のわちゃわちゃ感がすっごくよく出てた喋りのトーンやテンポがシグマ師匠っぽいけどちょっと違うねえ普段はどんなところに出てるのあお前ねえねえねえねえね気持ちはめっちゃわかるけどそいつ次出番はそこ関係ないえ言っててごめんごめんいい落語家に会うと自分でも抑えられなくてつい Also, this is probably very good training for her. Looking or watching other people perform. でもほんといいまんじゅう怖いだったよ特にまんじゅうを頬張る仕草栗まんじゅうとくずまんじゅうで少し食べ方変えてるとことかそれそれみたいなよし出番だあ待てよ僕のために講座に上がって繋いでくれたわけだしうん特別にタダで僕の独演会を見せてあげようは I do wonder, I feel like she's not really watching other people perform. I feel like she can learn a lot, which she also did by watching her dad. 袖で勉強していくといい By the way, the guy is not allowed. You are not allowed, you have to leave. Or pay. 偉そうに誰が見るもんかいいじゃねえか勉強させてもらおうや入門して2年19歳で2つ目になった噂の落語家様だお前も見て損はねえよムカつくけどあいつの落語にゃ色がある本日は大変長らくお待たせいたしましたでも皆さんラッキーでしたね前方の女の子可愛いのに腕もある誰に落語を習ってるんですかねいやー素晴らしい落語に限らず習い事はいろいろ Like her dad, huh? あるでしょうがそれを収めるのは並大抵のことじゃございませんじゃあご隠居さんおっちゃおいおいおおハッツァどうかしたのかいあよかったよかった作れていやしゃあねモテてんですよモテたいどうしたらいいんですかね私に聞かれても困るけどもな顔は悪いお金もないそんな男が女にモテようと稽古屋に歌を習いに行った顛末を語る音曲話じゃあ小歌なんかいかがですか小歌よがせよがせそうですかじゃあ小歌でもってね瓶のほつれってのがありますから瓶のほつれ高速バスでよく起きてますねそれは瓶の遅れですねどっかの落語家が乗っててさっきまでと全然違うすごく色っぽい女の人をこんなに艶っぽく演じられるなんてじゃあ私がいっぺん歌ってご覧に入れますからねそれ聞いて覚えてくださいましじゃあお願いしますもしも私が So you also can be a good singer. Now this is interesting because I assume not everyone is going to be good at singing, but if you are, why not integrate it? It makes total sense. Brings over a better story. You can even not manipulate, but you can decide what emotions are going to be felt at the moment.
because the song is not going to make people laugh, most likely, especially not this one. But it is going to present a specific atmosphere you want to portray, which can then land the jokes better. The question is also if those stories are mostly about jokes and fun or funny stuff, or do you also have some more depressing, some sad stories, some maybe more action-like? Because at the moment we have only seen fun or jokes be the main character. うむいすならば牛のお庭こんなこともできるの？とこういう調子ですね。ああ、これ足がやるんですか。じゃあお願いしますね。チン。 So now he is going to sing as a guy. Is he going to be bad at singing? もしも私がウグイスならば息継ぎをしてください。できすぎてムカつくだろ。あいつの芸の本質は色気だ。色気のある人物を演じられるからこそ間抜けな人物の言動が際立って波打つような笑いにつながる。何者なのあいつ。荒川海星。6年前の真打ち昇進試験以降、荒川一生が2つ目に挙げた。Oh, is it? Is that so, huh? Ishu Arakawa, this guy's the only one that got promoted? And he has the same last name? What a 荒川一 coincidence. 生が2つ目に挙げた唯一の男だ。Which doesn't mean that he's not good. He clearly seems to be doing well. But it's a little bit suspicious that he got through, everyone else did not. どの感想もあいつのことばっか。我ながら結構いい感じにできたと思ってた。でも。へえ。 I mean, it's also he came in last, and you most likely are going to fill this out after the show. So, meaning that the most recent memory is the strongest in your head. なかなか嬉しいこと書いてくれてるね。驚きすぎでしょ。傷つくな。でもずいぶん熱心に読んでたね。もしかして俺のこと気になっちゃった？ちげっすよ。それはそうと、あかねちゃんってシグマ師匠のとこに入門してるの？いや、まだっすけど。そうなんだ。じゃああかねちゃんもうちの師匠の弟子になんない？ No. なんない。即答。悲しいな。結構本気で言ったのにさ。 Now the question is it name, a stage name he has? Is that the idea that you take on the last name of your master as a stage name? So they are not necessarily related. He just trained under him, which still very suspicious that you let him through. うちの師匠は今の年功序列の落語界に革命を起こすために若い才能を集めてるんだ。芸の腕だけを評価してくれる。僕らにとって最高の環境だ。あかねちゃんもこっちにおいでよ。そっか。じゃあちょっくらシグマ師匠に弟子入りしてきます。ん？あざした。じゃあ。ちょっとどういうこと？だって言ったじゃないっすか。腕さえあれば評価するって。あ、そうだ。荒川海星さん、今日は負けたけどすぐに追いついてやりますから覚悟してくださいね。I mean, she has like 2 or 3 years
He's like 16, 17, right? He's 19. あかねちゃん、ほらほらほらほらほら、こんなにたくさんあなたへの感想書かれてたわよ。まとめてコピーしてたら遅くなっちゃった。ほら、あかねちゃん。おい帰るぞ。あれ、もう帰っちゃったのかしらね。おいおいおい。Hmm. So these are all about him. And he got quite a lot. But she also got quite a bit. Okay. And it's not too far off あれ、もう帰っちゃった from の what we かし can ら tell. ね。I assume this is what they want to show us here. That she's on his heel. おいおいおいおいおい。I hope he at least took those with him. So he can give it to her later? Just because some positive reinforcement, some maybe critique, I feel like would be nice. Akane's Motoko. 初めての講座楽しかった。まあ悪くなかったんじゃねえか。あとは入門前にいろいろな落語を聞いて勉強しろよ。Exactly. Watch and listen to a bunch of performances. It's a cutthroat world. Steal what you can steal, or take inspiration of what you can and better your own craft. はーい。そうだ。落語はどこで聞けばいいか先輩として俺が教えといてやる。大丈夫、知ってるし。遠慮すんな。まずは寄席だ。お客さんに芸を見せるために作られた演芸場で、中でも定席と呼ばれる寄席では基本的に365日毎日昼から夜まで興行が行われる。I do feel like you need to understand Japanese quite well to enjoy these. 落語以外にも講談や漫才、紙切 Kodan, Manzai, and Kamikiri. りにも Kodan. No idea. I feel like that is a paper fan. I do have an image of what this could be. Isn't this where he slaps the table with his fan and he slaps the table with his hand every now and then? Don't know what kind of performance it is though. 講談や漫 Now this one I feel like is the straight man routine thingy. 才、紙 This one no clue. I guess you make art? 切りとかいろんな芸を見られるんだ。席が空いてりゃ当日フラッと行っても入れるし、途中の出入りも自由。すげえだろ。だから知ってるって。あと人気のある落語家だともっと広いホールで独演会をやったりするな。推しの落語家の話をたっぷり聞きたいならおすすめだ。師匠に今日の報告しなきゃ。その他にも公民館やカフェ、お寺なんかで結構いろんな落語会が開かれてたりする。しっかりアンテナ張っとかねえと。あれ、おい。Good to know, good to know. Again, I feel like you do need to understand some Japanese. And I would have to be in the mood for stuff like this. But it feels a little bit like a stand-up comedy where in specific bars and whatnot at specific times you can just go in and enjoy a little bit of a show, see what is going on. I do wonder how they stay in business. Because I feel like the performers are getting paid somewhat.